Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratare Gopi Jana Balapa Girivaratare Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratare Gopi Jana Balapa Girivaratare Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvacharya Sota Sataji Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai
ISKCON DPT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Famous Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Mayapur ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Padaya Shrimati Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militantena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 1, которая называется «Вопросы Видуры». Text number 41. Текст номер 41. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saumya Saumya Anushoche Anushoche Tam Tam Adaha Adaha Patantam Patantam Ratre Ratre Paretaya Paretaya Vidudruhe Vidudruhe Yaha Yaha Niryapitaha Niryapitaha Yena Yena Suhrit Suvrit Swapuryaha Kapuryaha Aham Aham Swaputran Svaputram Samanuvratena Samanuvratena Samyanushoche Tamadapadantan Samyanushoche Tamadah Padantam Ratre Paretaya Vidudraheya Matre Paretaya Vidudruheya Niryapato Yena Surit Sapurya Niryapito Yena Suhrit Svapurya Ahan Swaputran Samanavratena Aha Svaputran Samanuvratena Samyanushoche Tamadapadantan Samyanushoche Tamadah Padantam Ratre Paretaya Vidudraheya Matre Paretaya Vidudruheya Niryapato Yena Surit Sapurya Niryapito Yena Suhrit Svapurya Ahan Swaputran Samanuvratena Aham Svaputran Samanuvratena Samyanushoche Tamadapadantan Samyanushoche Tamadah Padantam Ratre Paretaya Vidudraheya Ratre Paretaya Vidudruheya
Niryapato yena surit sapurya. Niryapito yena suhrit svapurya. Aham swaputran samunavratena. Aham svaputran samanuvratena. Samyanushoche tamadah patantam. Samyanushoche tamadapatantan. Ratre paretaya vidudruheyaha. Ratre paretaya vetutraheyaha. Niryapito yena suhrit svapurya. Niryapato yena surit swapurya. Aham svaputran samanuvratena. Aham swaputran samanavratena. Samanovrate. Aham swaputran samanavratena. Okay. Saumya, Saumya, O gentle one. о gentle one, о благородный. Anushoche, Анушоче, I lament. I lament. Просто скорблю, я скорблю. Tam, Там, him. им, о нем. Adapatantam, Адак патантам, gliding down. gliding down, катящегося вниз. Ratre, Братре, on his brothers. on his brothers, о братья. Paretaya, Претая, death. да, смерти. Vidudruhe, Веду друге, revolted against. Revolted against. revolted against, восстал против. Yaha, Яга, one who. one who, тот, кто. Niryapitaha, Ниряпитаха, driven out. driven out, выгнан. Yena, Ена, by whom? by whom, кем. Suhrit, Сухрит, well-wisher. well-wisher, благожелатель. Swapuryaha, Свапурьяха, from his own house. from his own house, из собственного дома. Aham, Ахам, myself. myself, меня. Swaputran, Свапутран, with his own sons. with his own sons, со своими сыновьями. Samanavatena, Саманавратена, accepting the same line of action. accepting the same line of action. Действуя заодно. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O gentle one, I simply lament for him, Dhritarashtra, who rebelled against his brother after the latter's death. By Dhritarashtra, I was driven out of my own house, although I am his sincere well-wisher, because he accepted the line of action adopted by his own sons. О благородный, мне остается только скорбеть о нем, Dhritarashtre, восставшим против своего умершего брата. Я всегда искренне желал ему добра, но несмотря на это, он, пойдя на поводу у своих сыновей, выгнал меня из собственного дома. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura did not ask about the welfare of his elder brother, because there was no chance of his well-being, only news of his gliding down to hell. Видура не стал спрашивать удову о благополучии своего старшего брата, поскольку знал, что жизнь того, кто катится в ад, не может быть благополучной. Vidura was a sincere well-wisher of Dhritarashtra and had a thought about him in the corner of his heart. Видура всегда желал Dhritarashtre добра, и в глубине его сердца всегда жила мысль о несчастном брате. Vidura lamented that Dhritarashtra could rebel against the sons of his dead brother Pandu, and that he could drive him, Vidura, out of his own house on the dictation of Dhritarashtra's crooked sons. Его огорчало, что Dhritarashtra решился выступить против детей своего умершего брата Панду, и по наущению своих бесчестных сыновей выгнал его, Видуру, из собственного дома. In spite of these actions, Vidura never became an enemy of Dhritarashtra, but continued to be his well-wisher. And at the last stage of Dhritarashtra's life, it was Vidura only who proved to be his real friend. Однако, несмотря на это, Видура никогда не считал Dhritarashtra своим врагом, продолжая желать ему добра. Ведь в последние дни жизни Dhritarashtra стало ясно, что только Видура был его истинным другом. Such is the behavior of a Vaishnava like Vidura. He desires all good, even for his enemies.
Так ведет себя настоящий вайшнав, подобный Видуре. Он желает добра всем, даже своим врагам. That's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have any questions or realizations you'd like to share, please write "da" in the chat section. Если у вас есть какие-то вопросы или реализации, которые вы хотите поделиться, пожалуйста, напишите «да» или «yes» в чате. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. We can maintain. We can exist. I mean, in terms of spiritual development, only by blessings of pure devotees. Yes? Yeah, translate. То есть мы можем развиваться духовно только по милости чистых преданных. Она говорит, нет, да. Yeah, therefore, we should always be praying for the mercy, begging for the mercy of the Vaishnavas. Поэтому мы должны всегда молиться о милости Вайшнава, молить Вайшнавах о милости. And remember, pure devotee doesn't just mean someone on the level of Srila Prabhupada. И надо помнить, что чистый преданный это не тот, кто находится на одном уровне со Шрилой Прабхупадой. Pure devotee means anyone who's chanting 16 rounds a day and following 4 regular principles. Чистый преданный это тот, кто повторяет 16 кругов в день, следует 4 регулирующим принципам. And working for the mission of Srila Prabhupada. И трудится на благо миссии Шрилы Прабхупады. That's pure devotee. Это чистый преданный. Okay? If nothing else, then we'll go on to the next verse. Если нету ничего, то мы перейдем к следующему стиху. Text 40. Наталья опять закончила. Okay. Харе Кришна, как смотреть на всех в равном настроении? Что люди вокруг не друзья, не враги? What does it mean to see everyone equally in equal mood? Does it mean that the people around us neither friends nor enemies? Let's see. Yeah, there's a verse about this. Есть стих по поводу этого. Yes, that's one point. Ну да, это вот один момент того, что сказать, что да, люди не друзья, не враги. To see that everyone's equally, how do you say, equally coming from Krishna. То есть мы должны видеть их неравенство, что они равны, что в том смысле, что они все исходят от Кришны. Everyone's equally in quality the same as Krishna. То есть они все одинаковы в том смысле, что они качественно едины с Кришной. Everyone's a soul. Все являются душами. You see, I'm just looking for a verse. Я сейчас ищу стих. Particular verse. Well, there are a lot of verses, but just when you asked the question, one particular verse came to my mind. Вообще много стихов есть на эту тему, но вот когда вы спросили этот вопрос, один конкретный стих пришел мне в голову. Yeah. Yeah.
chapter 6, text 9. Бхагавад-гита, глава 6, текст 9. Suhrin Mitra Yudasina Madhyasta Dvesha Bandhushu Sathushvapi Chapapeshu Samabhutir Vishishyate. A person is considered still further advanced when he regards honest do you have it there? 6:9? Yeah. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral, mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. Перевод. Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые, друзья или враги, праведники или грешники. However, that doesn't mean that he interacts with all of them in the same way. Но это не значит, однако же, что он со всеми с ними взаимодействует в одном и том же ключе. A devotee has to discriminate and interact with others. How do you say? A devotee has to discriminate and act appropriately with each individual. Yeah, with each individual. То есть преданный должен различать и действовать в соответствии с каждой конкретной личностью, в соответствии с тем, кто перед ним находится. Like the way you interact with your, let's say, with a mosquito may be different than the way you interact with your mother. То есть, может быть, тот способ, которым вы взаимодействуете с комаром, будет отличным от того способа, которым вы взаимодействуете с вашей мамой. And for one who is on the second level of devotional service, the madhyam level, Тот, кто находится на второй ступени духовного прогресса, называется мадхьяма адхикари. he's supposed to see 4 different kinds of entities. И он предполагает, что он должен видеть 4 различных вида живых существ. God, whom he adores, То есть Бога, которому он поклоняется, devotees with whom he makes friends, преданные, с которыми он строит дружеские отношения, the innocent, to whom he preaches, невинные, которым он проповедует, and the envious, whom he avoids. также завистливые, которых он избегает. Does that help, Bhakti Natalia? Это помогает Бхакти Наталье. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay. Huh? We can go to the next one. Yeah. Okay, we'll go to the next verse. Да, пока вы отвечаете, мы тогда к следующему перейдем. Text 42. Текст 42. Sohan Harer Martya Vidambanena Drishonrinan Chalayato Vidatuhu Nanyopalaksha Padavin Prasadach Charami Pashyan Katavismayotra. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. I am not astonished at this, having traveled over the world without being seen by others. The activities of the personality of Godhead. The activities of the personality of Godhead, which are like those of a man in this mortal world, are bewildering to others. But I know of his greatness by his grace, and thus I am happy in all respects. После того, как я, оставаясь неузнанным, прошел по миру, все это больше не удивляет меня. Деяния личности Бога, которые кажутся поступками простого смертного, многих приводят в замешательство, однако мне Его милостью открылось Его величие, и потому я чувствую себя вполне счастливым.
Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Although he was the brother of Dhritarashtra, Vidura was completely different. Хотя Видура и Дритарашта были братьями, они были совершенно не похожи друг на друга. By the grace of Lord Krishna, he was not foolish like his brother, and thus his brother's association could not influence him. По милости Господа Кришны, Видура, в отличие от своего брата, был человеком умным, и общение с братом никак не повлияло на него. Dhritarashtra and his materialistic sons wanted to falsely lord it over the world by dint of their own strength. Дритарашта и его сыновья, материалисты, стремились силой добиться иллюзорного господства над миром. The Lord encouraged them in this, and thus they became more and more bewildered. Господь поощрял их намерения, отчего они только сильнее запутывались в сетях материального существования. But Vidura wanted to achieve sincere devotional service of the Lord, and therefore became a soul absolutely surrendered to the absolute personality of Godhead. Видура же искренне стремился служить Господу, и потому стал душой, полностью предавшейся абсолютной личности Бога. He could realize this in the progress of his pilgrim's journey, and thus he was freed from all doubts. Когда, совершая паломничество, он осознал это, его покинули всякие сомнения. He was not at all sorry to be bereft of his hearth and home, because he now had experienced that dependence on the mercy of the Lord is a greater freedom than so-called freedom at home. Он не сожалел о том, что лишился родного дома, понимая, что зависимость от милости Господа предоставляет большую свободу, нежели та, которую якобы сулит человеку домашний очаг. A person should not be in the renounced order of life unless he is firmly convinced of being protected by the Lord. Отречься от мира способен только человек, твердо убежденный в том, что Господь заботится о нем и защищает его. This stage of life is explained in the Bhagavad Gita as Abhayan Sattva Sanshudhi. Every living entity is factually completely dependent on the mercy of the Lord, but unless one is in the pure state of existence, he cannot be established in this position. Эта стадия в жизни описана в Бхагавад-гите 16.1, где сказано «Абхаям саттва самшудхи». Каждое живое существо полностью зависит от милости Господа, но сознание там может только тот, кто очистил свое существование. This stage of dependence is called Sattva Sanshudhi, or purification of one's existence. Стадию жизни, на которой человек осознает свою зависимость от Бога, называют саттва самшудхи, очищением существования. The result of such purification is exhibited in fearlessness. Это очищение приводит к тому, что у человека полностью исчезает страх. A devotee of the Lord who is called Narayana Pada is never afraid of anything because he is always aware of the fact that the Lord protects him in all circumstances. Преданный Господа, которого называют Нараяна Парой, никогда ничего не боится, поскольку знает, что в любых обстоятельствах находится под защитой Господа. With this conviction, Vidura traveled alone, and he was not seen or recognized by any friend or foe. Убежденный в этом, Видура путешествовал в одиночестве. Его не видели и не узнавали ни друзья, ни враги. Thus he enjoyed freedom of life without obligation to the many duties of the world. Так он наслаждался полной свободой, сбросив себе бремя всех мирских обязанностей. When Lord Sri Krishna was personally present in the mortal world in his eternal blissful form of Shyamasundar, those who were not pure devotees of the Lord could not recognize him or know his glories. Когда Господь Шри Кришна находился в этом бренном мире, в своей вечной исполненной блаженстве форме Шьямасундары, те, кто не был его чистым преданным, не узнавали его и не ведали его величия. Abhajananti manudha manashim tanamashritam, Bhagavad Gita 9:11. Бхагавад-гита 9.11. He is always bewildering to the non-devotees, but he is always seen by the devotees by dint of their pure devotional service to him. Он всегда остается загадкой для непреданных, тогда как преданные, благодаря своему чистому преданному служению, имеют возможность постоянно созерцать Господа. And that's the end of the purport. И на этом комментарий заканчивается. If you have a question or realization, write da in the chat section. Если у вас есть вопрос или реализация, напишите «да» в чате.
Hare Krishna, 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 Krishna. 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 Okay, we'll stop there. Тогда мы на этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta ki jai. Om Vishnu Padai Krishna Vastai Shrimad Bhagavatam.